was given a pistol. Even recently, the DPC Wachiso, they agreed that they returned that pistol to that Sekaja, a civilian. Imagine. Eh? Now such matters, all because there is a lot of corruption. They deployed those people, those deployment officers. They receive money from those soldiers where they are working. It is like a chayo to send your child to Dubai to work there, and you say, my sister, my daughter, I don't have, can you send me 200? Now it seems that you send your daughter there in Dubai or in Qatar or to Saudi Arabia to work for you. It's like your slavery. Now such an army, this is the government troops. They are under constitution. And whenever you deploy any soldier to a civilian or to an investor, because me, I witnessed one day, you find the officers, they demand money from investors that we are giving you troops to guard you, your life. Now you find a big envelope goes to such officers. Everything are done here. You find investors are complaining to the president that your soldiers, they are corrupt. You remember what day when Fandoker was killed? Muzei, he came openly, toughly, talking about, criticizing about deploying the soldiers to guard those ministers, honorables and whatever, and you give them money. Because me as a commander-in-chief, I'm paying those soldiers their salaries. But why are you adding millions and millions to those soldiers? Because that's a corruption matter. Why? Tomorrow that soldier will be deployed to Nakapiriprit, or to Depot, or to Congo. And now in Congo, does Afande Diko Rumo give him 1 million? Afande Rumo, is he getting money from ADF to pay those soldiers? Which means a soldier, to be a soldier, you have a mandate to serve everywhere. Now, the escorts of Madame Mamiria Champ Naluhu, Nabanja, from Bombo, they are getting 1 million as a facilitation. And remember they are giving him money as his salary. He's earning 560 monthly. Now, you compare to a soldier who made in Bombo doing army work than this escort of Nabanja. That one also President Museveni criticized. Now you may find by now the escort of Bugingo has been getting 2 million because the money they are getting in church per Sunday. You find a vehicle from the bank is parking there, waiting envelopes. Imagine. Are you really work at the job of our God? Or we are just a corrupt people? Like recently, you have had, that is a pastor was making one in Uganda to be with 2 wives. He ignored someone and he married another one. Imagine, in front of his followers. And you continue praying in such a canon. But now I hear that Bugingo is not called the Pastor Bugingo. It's called the Haji Bugingo. A Muslim who never been circumcised. Now, now this matter of killing a soldier, my fellow soldier, because when I'm a sergeant, I have to be tough on this matter. You are talking this, you are passing like this, as if you are going to hit the roadblock of Matuga. You pass like this, Chiriagonja, Sujui Kasanje, and you are going to Matuga. You see, why don't you come straight forward and say, please, as per now, Bugingo has been in Italy. At least you convince the Ugandans that the security of Uganda, Afando Chora has ordered, and Afande Kasigazi, and Afande Magambo ni side, because if the side of the armies they are fearing to act on that, but security organs, at least you polish some blue bandit, it become a big heading on New Vision. Pastor Bugingo has been arrested and detained in Italy. At least he spent 2 weeks there when you are going to continue investigating the matter. But now, evidence are there. You paraded the funeral bearer at the place where you buried our comrade. You make a parade
a day parade for burial. You shoot our arms from Nakasongola factory. SFs were there, they witnessed, according to the one who was the in charge of the dead body, they took everything. Pastor Bugingo himself was there, continuing saying that even on his back there, he cannot remove his clothes, but he has some wounds. But the man is talking as if he's playing the prepare. He say, you have my wound here. But I don't know the blood is corroding. No. Now, somebody has died, has left children. You heard the widow was talking. Now they are going to take the things back to UPDF for compensation and pensions. Imagine. The person has died in a no-sense way, and the UPDF now is going to, now you find the widow not moving to Bugingo's church, is going to Mbuya, and I'm asking for pension. And children, they are not schooling. Now you find the widow is getting about 300 per month. Imagine. Yeah? Now, Bugingo. One day I hear you when you were criticizing Kyagulanyi, that his driver was murdered because of Kyagulanyi. And if that day, the one who shot that bullet, he hit Kyagulanyi. And on God's ways, he hit Serunkuma. And he died in such a nonsense way. But now your driver also has been shot on the same way as Kyagulanyi. Because you, on your side, you have hit by on the road, on the way, going back to your home. Yeah? Because even I have seen a house of a pastor, I don't know why you are, but why are you sleeping? Because I have seen a lot of study houses there, say, this is Bugingo. But where are you getting money? If you are not a sieve, where are you getting such a money to build such a houses? And you have, I have heard you have about 5. But where are you getting, why are you extorting money from followers? Yeah? Pastor Bugingo. Now, your escort, Omukadewe Kanisa, the bodyguard of General Museveni, has died. The question is, we want to hear the message from UPDF, who deployed a soldier from independent unit to a pastor. That is my question. You know, yes, me, the time I came out to criticize the failures of the army on corruption, and I was an example. Somebody was openly ambushed to be killed. Because why? You have right to the General Museveni. Hey, you are working as who? Are you Mayombo? You want to be Mayombo to be arrested? If he's making failure to execute his duty, they have to arrest him. You know, let me tell you. That's why I like Museveni. Museveni, he was coming to our front line there. He said, those leaders you see, I'm the one who promoting them, and I'm the one who's supposed to demote them. And those ranks you see are just declotted. I remember very well President Museveni meet us in leader. He said to us, we fighters of NRA, he said that the war over Acholi and Rangos is now over. This Rakwena is just, she's just disturbing. But now I have remained with the war of Balalo. Imagine, but now Balalo is okay. You find the Mulado is not even smelling the how do you call it, the busa? Cow dung. They okay. Yeah? They are aware of the way they are dressing. Yeah? They are dressing shoes which are bought for 200 and whatever and above. But the time we come here in Kampala, they were wearing Rugabires, Tangire Nyana, the shoes of Koromojongo. But now you can't find any shoes in the house of Mulalo. They okay. Then I remember how General Museveni tell us in the what? That the war of Acholi and Rango is over. Now I have the war of Balalo. And I can tell you how President Museveni has treated Balalo to be what they are now.
They are generals, they are major generals, they are brigadiers. There is a unit where you can find all of the leadership. They are banalo. And you ask yourself, now, where is Gitta Musoke is Muganda? Where is Selwaji? Where is who? Mawa? Where is Ojuku? Or Okwi? Those are not soldiers. Now, such a issues they are doing, it is not good on my side as Gitta. Because why don't you go and lead somewhere? But one tribe to lead a unit, that is bad also. You see, that's where people are saying this is tribalism, and you deny. And if you talk about that, you criticize, you say, now you are killing somebody. But are you going to remain, are you going to be in this world 200 years? That is a nonsense. Accept the mistake where it comes from and advise. That's why General Museveni has advisors in defense, on culture, on whatever, on border, on those religion like pastors and whatever, whenever they are doing nonsense work. You see, but now this is the matter of Bugingo. We want to hear from the side of UPDF. Afande Mbadi, you know me very well. Afande Birungi, you know me very well. I'm not forcing you to do what has been, but Ugandans, they want to know. 46, yet UPDF, you are not millions of soldiers. You are like a 200, but whatever you are doing, that is how we can guard this country in a safe way. But millions and millions are now criticizing. We want a report of Mwangus. Is a Munankole Westerner. Now, if it was a Muganda, what do you expect? What do you expect? The Gudusi was a tribe of Bugingo, was a tribe of Westerners from Ankola and Wachitula and whatever, or Chisolo or Weya Mukungiri. Now, we as Baganda, we as soldiers who have overstayed in the army, because in the army you cannot deploy yourself. If you, that is what they call a self-deployment, and it has its penalty in the army, UPDF Act. If you self-deployed, like a panic, is self-deployed to URA, even your brigadier, whenever you are caught, the penalty, 7 years, maximum, Luzida, dismissal with disgrace. But now, a USFC who deployed him to, and remember, because I had the speech of Pastor Bugingo, at first he said, Mukadde wa Kanisa. But later on, the SFC come on. He said, our man was killed. Now, the one who deployed Richard Deyani, pastor, but now, I think he has to report to Kasenyi. Not Kasenyi even, to Machingi. And we want to hear him in the General Kotimasa of Afande Mugabe. You see? Deployment officer. Because the time I was in Kayula's home, I was there with PGB, guarding the Gitta. Because I was a guest there. Let me tell you. To General, by then he was a major, to Kano Woti. I was a guest guarded by PGB. Myself. You see? If you guard Kayura, you have to guard me also as a guest to Kayura. 12 PGB were there guarding Kayura. You see? Now, if they can guard Kayura, PGB can guard Kayura, and Kayura was counted under UPDF. But according to his appointment as a military assistant to the president, he has to share with General Museveni, whatever. Even on his meal. Do you know that? Now the issue of Bugingo has become worse. And it is going to bring a lot of matters. Lolochi bana Uganda mwena bali wano. Twogedde oluzungu wa P6. Fete twasoma. Era tutuiza kufuna mirimu mu government ya President Museveni. Je twaleeta kyobola anonya bafulufiga. Na anonya babbala mu babalugahale. Nanonya ba buchamani abali benkwacho be bamutegeera kati
fe bisulusulu bibajja mu masomero batulabanga puppet condom TP omwana w'omuntu muzadde wamutta oba kubanga fe tubuusabuusa abantu abataba kitafe bali mu uniform z'obote nafe abayekera twali mu government kati naawe ekyo kibuuzo olina kibuuzaani jeno lutwa yafa obote yafa oyita ojoko yafa simiso pono chaka yafa bazi ya lokero yafa katukibuuzaani afande embadi teyaliyo afande ebirungi teyaliyo afande eberu namulabi ali mu uniform ya government abulira njiri naye mukoze miracle mu maje ga Museveni imagine chobola nayagala afande Katumba bali babirese bombe eyo ame commander nayitanjina namuga this is a barracks of the army why you bring here white men abasajja bava America bajemu body room ya maje White House bakube ndongo Yesu ni wange waena nirere Yesu ni buli sawa Musa Katumba nabagamba nayo muma Museveni yagana ebintu bino mu maje emizikiti bagizalira mu ejamini girimu era bagamba nzo mwana ngenda muzalira wali kati nganze nyizo ka mu lubiri nali nsula wali mu muzikiti ogwa amini nenzala abana ba omuzikiti gwavuka nyumba ya maje kubanga amini yakola ebintu in a good way nakola omuzikiti nakola church y'abakatoliki nakola church kitegeeza ki okukuuma abasirikale wamu buli muntu mu dini ye naye kakati uniform ya maje eranze semwayi kubanga semu etimuteri Kagame chobola bamuyita Pilato yali meja nenga talina gwatya era baga Kagame yazeko mu office yo ngoizana kwefukira kasajja katonotono nenga Kagame abaddeko wano era kya kiri ne Rwanda abalokole bonna yabagoba tayagala abasiraamu kuoganya ala wakibalo oyo president nenga bagamba obakavaako di waliwo abasaba abasulanga basaba n'omusajja oyo agenda di abalokole bonna ne basalira ne bajja mu Uganda bali wano bogena mu church ya Bugingo many of them they are coming from Congo, they are coming from Rwanda. You find different tribes there in the Church of Canaan, but you wonder who are those people. Some people they come here, they frame that they are refugees, they go to refugee camps, later on they get money. Uganda security yo is diverted. Yes, awinjagala okubuliza ani ali responsible ku bantu. What I'm requesting the security agencies besaba bana security afanda enanga agamba fe bana security drone enamba zivaako ne zigwa kubanga zidduka nnyo ekyo kimwebaza. I salute you afanda enanga naye bana security nze nga Gitta yaleta government eno eyali amanga those who brought this regime, eyali amanga those abali mu kampu z'obuyekero bwayita President Museveni one, eyali amanga those eyatuusa President Museveni mu buyinza, eyali amanga those nga President Museveni alayira ku parliament nga 29 naliwo, eyali amanga those abali bagenda okubwa n'ennyonyi wali ku parliament. Yabategeeza kino muddeeyo ku body room security ezemu ebituli, security gye mulaba muddeeyo ku board, deployment muzikola mutya kubanga osanga awantu operation weri bwa waliwo aba SFC mwala bawano bagenda kukwata one day afande Kayula ali agenda ku arrestinga yatuma afande tumukonde yatuma waiso ne Kayula n'atuma aba police tuba tuliawo nga ne SFC guse temumutwala SFC ne jawo zimugemera wala paka SFC byasinza amanyi omukazi ne mutwala. Lwaki ng'omukazi agamba yayina ebyama ebyokutaka wesi kubanga yali ki mukwano gwe kondoza mulaba internal security organization etumye go and bring that lady. Baba kyali akasimu ne kavuga Jeno Kayula naye n'asindika abakambwe aba police baba lyawo SFC nayo neyingirawo kati security mumanyawo nti wayinza okuva kudita mulabanga akantu akatono wayinza okuva kudita
awo mumula bakatini ebyo byabwe kubanze nalabya abakulu walinga baziika kopolo naye ngolaba abakulu wawulira speech ya Bugingo ne batunda bwe bati because let me tell you okufirwa mu jaso mu gwanga let me tell you omuloza if one America died tegeze yensi awo batawa abantu 10 tunateka bintu fangaba itali jimu eno okufirwa mu jaso mu nafe bya nonsense ngebya Bugingo mu jaso byafudde temunava tusuwa statement ntuufu njimanyi mujja komekereza amugamba ADF yamukubye era Bugingo abadde n'obamuwalana kubanga abayekera be Kongo omanyi yagulayo okwembaawo n'agaano basasula ezo embaawo zigenda kuzimba Kanani kati kirabika ADF bajiguze n'emutege Nansana kwegamba muletera abantu okuba ne tension kati Nansana area bagifudde nti erimu abatemu ekifo kibatiramu kirumira wali ebulenga bakibala nti kirimu abatemu kulambiro ye mwamufuula nti ichuli fira afande Katumba muyakubwa Eyasse afande Kaweesa muyakubwa Eyasse kati kulambiro mwagifula ya batujju eriawo esirise where are you stepping kulambiro that area there is a lot of longo doors there Kawempe eyo mwagifula ya bachu chifesi Kasolo group Zebula mwaleka werinya lya Zebula people Zebula group are there kanani how do you call it this paper group naye mugana uwira nti leader wa abantu abo akolagane ne police ye Kawempe now such issues security organs afande Kayindo tafire afande Jimu Mwezi we are together in the bush even if you are now top men, but let me tell you, go back to the board and don't wait General Museveni to do whatever. Because per now you may find Pastor Bugingo, they are already deployed about a platoon to him. At home, at the church, even you may find you have given patrol cars to escort Pastor Bugingo. Because now I survived has Nalare. It is now a miracle in Uganda. But you go back to the board. How are you deploying your soldiers? Because we, as myself, Gitta, you thought that you are going to make me a failure. But now I'm talking worldwide. People, they witness, they judge me. Does Gitta, the army told us Gitta is a mad. Is he a mad? They told us, we Ugandans, according to the spokesperson of the army, Gitta Musoke is a liar. Is it Gitta a liar? Now, the Ugandan and the other people from diaspora are those the people who are judging this regime. Because I'm the one who brings this regime. Nowhere you can drop me. Even you say, Gitta, stay as a civilian. I cannot become a civilian when technology came. This technology was not brought by General Museveni. Because we came from the bush with our rice, barefoot, whatever. Twajja wano nga tuze n'ensekereza ffe, twajja wano nga tetulina de masimu, twajja wano ng'engalo zonna zijjudde musaayi. Let me tell you, abaava mu nsiko twalina omusaayi mu ngalo, teri akyegaana. Bw'abanga oli akyegaana, uniform gye wajjanga ku mujasi w'obote, gomaze okutta, wayambalanga ki? Sala ko musuka yambala bisubi. Sala ko indota feeling yambala wane likokoma. Nti atwali bubi nnyo ne twambala likokoma. Sikirabangako. Naye mwaso tugabira obuvena. Mwe tubukutiya ne mubutugabira. Zefuke ngoyi. Obukutiya bw'obunga. Tusala ko emikono ne twambala tuberanga ba mama, ba merida. Now tutegira kye tuogera. We know everything because we are the found of this regime. Abiri mu musanvu you okay. Ila senza kusanga omuntu wabiri mu musanvu nga munaku. Nekangaho Andrew eyagenyanga civilian Muzeyi Museveni namwe 13 ukomero adeya asome izo kenyi ntungam aine nyumba tojimuwa nenga tiyakola buyekera twatuka wano ne mumuteka mu URA ne mumwane nyote ya mancholo lieutenant era gamba abasinya kadogoni NRA bikwanga yalinya kibenzi kya lutaya ne bagenda okuba kabamba sebo nafu kwa kadogo the first kadogo in NRA. What does it mean? Now the issue is Bugingo issue file
bwemba mutyo investigatinga mumpite Gitta tugende tulena afande birungi tugende afande mbadi mbagamba afande mbadi musoke mukwata ono deploying officer ani yateeka muwumuza oba musinguzi ewa Bugingo ekyo kimu oyadde wali ajjemu engatozi bwabajja no Museveni maje gage ya deployinga mne yagama mu omujazi naye nze ndowooza abantu ngabo UPDF you was want to handle ate abantu ngabo first division because those people and the guns and the pistol are counted in afande Semwangazi department in Kachiri emundu biri ziri wa Bugingo kati omwana oyo bwabadde mundu enaji deployinga tebatta Gitta mujja gamba ADF yamuse Gitta musoka badde manya badde ayogera nnyo ndoza bamulabanga aboogerako Gitta bamukubya amasasi yesobiti yabagamba omujasi babanga asiba ali ku CPS ne mundu navaawo saa 12 emundu eyemisana naji deployinga egende Forex Bureau era sobi n'amanya nti abagenza okubba banka y'ebuweeka wempe kwabaddeko Sendugga kakati mukigana mutya kweganga olaba sobi ayogera issues eziri mu security alina akozesa security alina mu mwesiga nnyo civilian kati abantu category ezo be mu deploying eyo mu swamp olidde emundu eyo kubanga tibotuka gye basimu omusenyu wajuddeyo mundu emundu ezo omwale waafuna diiru n'omusajja wa sino tracker namuga waloko diiru omusajja ali lwa mata alina $5,000,000 naye azikweka mu toilet bampadde order omwana oyo akuma mu musenyu lwaki emundu tagi deploying ositegeera ngere mundu ejja kudde namugamba gwe gituwe giteeko wali mulole laganga atwerekeddeko tugende wali ese kayabwe otwerekereko namanya agenze wapanga wali wali amula omujasa agane mundu ye bwatuke kayabwe ne bali nya drone negende lwamata $7,500,000 zisigalayo bajja gamba bebayekera Museveni beyaleke ruwero ne lwamata bebazewa ne bakolaki era abo baganda ebayine mundu ati Museveni yakola nnyo obuyekera wano emundu zasigala mu bantu songo omuntu yazanye diru akuma musenyu diru labo byatambudde kati lwaki olwo mwata agule sino truck abajigula ng'ateekako ng'agamba eyampa teyannimba kyekigambo kyateke mu maaso ku ndabirwamu eyampa teyannimba kubanga wamugamba okuma musenyu ne mundu ya government ne mundu naafunamu kubanga yatasuubira gye Museveni kumuwa $3,000,000 oba 2. Do you get me? Now the issue is afande mbadi you know me nze nakuvuga nga kagari choli oli general naye kuliko tafali ya Gitta afande birungi you know me ovudde ogenda cadet nga tuli wamu ngoli civilian you are now major general nzo banjala bagambe because I know you afande charity you know me ogenza okufuka lieutenant je wava omanyi okufuka lieutenant oli choli brigadier nkumanyi mutule ku table afande charity afande Mugisani SFC afande Ayo Panawiz afande Kafero Bona who are there you know me very well mutule ku table who deployed that soldier bankati manje bibuzo bingi eyo yadde mwazise agamba sasige mwakubye tewayinonye that is not misusing the resources of the UPDF of the army mwakubye amasasi geggwanga twagala statement mwe bitu nibadde byaja byakusaga sima muloza social media sima TikTok sima now the issue is Gitta doing kat now I'm prolonged this matter ila kana katambi wa president Museveni akafuna oba natasa oba General Kanyarugaba oba this matter tetujja kudira mujasi wa gwanga muzanyina ko this is a junior soldier tera the deserter as you believe that yanti bad desertinga anti bujuzi babuza kaboyo anti Gitta musoke mulimba anti agenda munupu to be a nupu person is a crime. You are the one president Museveni twapa munskoni bamubuzo ogenda kutufuga ya myaka emeka 5 agreement nejugwako nayingira mu 9 n'agamba munyongere ye 5 ntereze ebyo ebitana bakugwa ne babitereza 9 mu 6 n'agamba mighty party nziguddewo. That's why Semogere came in Chibirige Mayanja Smanyandi Wandi who kakati nupu yafoka di crime kati za Gitta banyamba esati ya nupu Gitta yageze mu nupu bwe nanyamba entarabusi ku mutwe Gitta yageze mu DF kati mwagala nkolechi bwe nzija ku social media nenjira Gitta aliona atunyaza kakati I will talk and advise
wamagala tuwe bifo mu government nga mulowooza nti tetwasoma abeeruweero kati nkiikirira Luweero and entire Uganda abataasoma group abana be batwala mu nsiko nga bakadogo ne mubasuula nga condom ba veteran mwalowooza nti mujja bbawo emitwalo 15 because panawo veteran is under my hand Gitta musoko twogeredde kubanga babulwa omuzindaalo abantu bonna mwabasiruwaza mwayitange eddagala muteka bitogo ne muyiwayiwo mu mulowooza nti bajja kubanga ebibo bikabeji nti anti bwoyogera nkumbi kati enkumbi mugana gikwana kati mutukuba amasasi because we have come out to criticize these matters naye abantu ne babona bannayuganda ne babona buli mwaka olidde abantu ne batwale Somalia mwabawumuza amaje era mu batwale Somalia bafe ne bakomawo sente zaabwe era ne mala okuzoozamu bukadde 2 nosanga omuntu nga talina kyakoze ate gwa muyita omuntu bakaddiye bali wali bakuba broker nosanga omuntu yali command officer temwinawo na program yo ne government no tumuza abantu bebati ne mugenzemu abatumanyi nga Gitta tugenze nga ba senior officer batumanyi tubakumye tutya you go to Nigeria you find an army council sat no sanga ba generals abawumula bonna on the other side no sanga abali mu maje nabo other side then the president is there bane bayeta views banoze kubanga tebali kipya kiche mukweka what are you hiding mwagala fura Uganda golodi Gitta bwanayogera aliyo na atusisa Gitta atuonona kipyachi abasirikale bakyafolinga basatu muchakwata AK47 the good thing from Nakasongola factory amasasi from Nakasongola kipyachi fetwaina zi Bennett kate mundu ziliko Bennett singers what the difference okusiba amavivi ne musibe enkokola feko gamba fabako yesange enkokola kutaka kwe gamba fetwali basiru fetwali seredi mu mutambulira mu mamba buli wamu mu bibira betwayitanga mu mutambula mu mamba you are covered esasa likutukako oyizana otambulanga n'empala ogigyemu now but we sacrificed our life for this country ne mutubalanga ba failures ba puppet kati musirikale banaffe mutasonba mwe muba deployinga kati baba kuba masasi kati echa ADF kibalemye mukamwa kisikatira kyogere olabe ADF yamukubye ka Bugingo kubanga it is now the matter ADF kumanyi ADF yatuse kamwenge ndoza kati yazo kuba Bugingo kisegeeza enjiri jabulira naye yinzo mukubyo amasasi omusayi gunyongoga kakati mwe Gitta basulanga n'emirambo mugenda kategoreza fe mugenda zikola mutya naye mukole ebintu bana Uganda baleme tukubamu nnyo bituli ate muleme kulowooza nti mwe muli 100% normal we are equal omuntu ne mwafa ne mumuteka mu helicopter ne mumutwane mwandi kugamba mwakwatibwa n'ensonyi mwabadde mwagala mutwane helicopter mutulagire deranti bambi abadde mulwanyi nnyo kubanga ndaba muyimba Somalia na Congo yalwane Congo yalwane katate ba Gitta fe ntalo 19 bikirwanda Kagame nawe njonyi yawala sweat there fe muri twogera kodi ani agero tuzika abafunye ne chance babakubya amasasi atende babazika ne bakuba na amasasi bane emizimu jonna mwagigobye mu kitundu ekyo now what about us naye bantu mwe Pastor Bugingo mukama ngabe yakutumye n'okutama wansi wa steering dayo otwe ekintu ekituufu era asaba afande birungi Pastor Bugingo alipotinge ku semwayi akole statement empapula 10 azikole question yazeya in semwayi there is the department for analyzation there is the department of interrogation national intelligence I know department izo naze mulimu awo manyi kino kikola kino manyi kikola kino manyi interrogation manyi special investigation branch manyi counter intelligence omulimu gwayo ki please mutule ku Bugingo mumubuza kala na akatano ngatajje munengatto ebyo byogamba bamukubye that's another issue naye mubuze Bugingo bwasimbudde ku chachi waisewa wakutewa emotoka eno yakubanga kamera zonna mwagambye batuleza abadde nfu okuva ekanani Bugingo wava wali kamera temwabadde mutekola natene kitu kya kamera nakyo nze amadivines President Museveni omuntu akola ku kamera naggulu mu mukwate mu musibe obagende kalabba nga sebirumbi kubanga buli ekigwawo kamera nfu
And there is a department which was created by Afande Kayihura on those cameras to monitor all of the Uganda at large. Na ibuli yechiberawo kamera yabadenfu. Kamera ya servers azijjamuda. Baku ya Afande Katumba Amara bwe twageza okumonitoringa essimu yatambudde bweti nejja ku World Park ne yambuka ate essimu etwagirabye yavuze bweti ne twageza yaviriddeko wano mu nnaku nga 2 ng'essimu mugiraba yabatemu nebulirawo kamera anti omanyi twageza okusanga yegundi server yafa abakola bannaire kambabulire nze nali nkola mu records nga every day nina okubeera mu office yange research and documentation ngera abantu bajja abatalina personal files nga Gitta nina okukola slabs fingerprints kati abamu ba brigadier ba general mbambalaba benakolako afunya akayinja kamwe ava kadeti they have to pass through Gitta's hand. Zimo officers bangi benali kurutinga gende ekagadi gende ekibale genda wa mutiyana genda mubende gende Kampala gende Moroto gende Soroti cadet kati basajja wa brigadier genda obuzenyalwa who recruited him is now head marine naye za nkupa ne 10 genda obuzejje nombadi ani yamuvuganga kagali okuvya ekireka kinawatakawo tuyita Gitta ebintu bigina kwa bulungi Gitta musoke tofaayo era muko tofaayo kati yafuna general ashamanyi Gitta nafuuka kafeero obutajjukira obwo President Museveni tukutuusa totujjukira Afande Mbadi nenkuvuga kagali totujjukira bafande birungi tubadde fene na Kasongola mugenda kadeti temutujjukira Gitta ze mulimba Gitta alimba nnyo Gitta paka mukyala kaboyo nagamba nti nagenda mu nuupu ye yampandika naye Kyagulanyi amuyita amwaniriza kubanga ebintu bisobye Luwero issue mukyala kaboyo bwotegendereze ojja gende bakubira ya amayinja leti am advising you ojja gende Luwero abaleta President Museveni mubuyiza ne bamuwa ente zaabwe n'ebitooke na bikina emmere gye yali yange empogola bagenda kukuba amayinja kubanga olimba president toza kudde abantu beruwero bateke mu PDM bafune emitwalo 3 ng'omuntu yawayo ente za 3 5 biki bani abazirya mulowooza twatuka tutye Kampala twatulya Nsekere genda obuze nalweso yali Nsekere okubeerawo okutuuka awafuke general naye ne mwerabira abantu beruwero genda otuuke Empondwe je muwoza je muzanyira je mukuba ADF akatale k'Empondwe sebo je likukata kanyirira kalinganga State House naye mu Luwero teri yadda akatale gende Embale wawiri bagera kuzimbira Northern Uganda ente zonna bakulu ezabacholize baali mu gulu fe twali gulu we witnessed everything what you did there you paid them mwabasasula you paid your cholis and rangos their kettles whom you grabbed there whom you looted naye Luwero people bali bakabana obuwanga bwabo abantu baswa n'obuwanga boka nasula yeyo NRA kubanga omuntu yafanga bamugamba owagira obuyekera ne bamukuba ekyasi oyo akugambye Luwero oyo yagambye bajja mukuba nakandi okubani agenda Alice Kaboyo am advising you fetujjako era ku kamera mwagambye mwatudde mu State House ne mugamba obuzibu nawe buvudde n'okulaba mukyusa ebintu byammwe TikTok social media kakati mugendera samugule gundi abawe ennyonyi Putin mujje muzooche abamusobola this technology bino byetwalwanirira Gitta wamajje mbadde mu mulooza nga feria kati ensema nyi Gitta kana omuyasanga lu Gitta oli serebu ne mugamba ndi serebu nze nekolera eri mu mwanso nampo omutwalo kana wa maje ne mugambo ine sawo munana toyeza kumpa mitwalo 10 Gitta zivaawa ngana fe Mbadi sente zonna yazisiba kuba Mbadi naye kati bamulabanga enemy sente zonna yazisiba ne kyanda sente zonna muzikutte temwala kuyamba abantu Katonda basasi naye nze mbasabe ekintu kimu muleme kuzanyira ku musayi gw'abasirikale abayina ebizibu abamu bava Kongo lw'ebizibu ne badduka ne bajoininga amaje abamu bava muri refugee camp wano Kyaka ne Nakivali ne bajoininga amaje gano mwebali nagamba nze ni munna Uganda mbalwa Samiri ne mumwandika they are there nenga botandika okutambula kanneemu kubanga amaje go gafa temwagala kumanya muntu muoza SFC boyingira ku SFC paka wakamosula ne jjajjawo bamukubira essimu ne taatawo nani naye mukola byaki
Nemute wana abantu bangi bali maje bantu singo mubuuza gwe bakuzaala wavaawo kuyingira mu maje gano oyinza okwesanga President Museveni asigaza abajasi mitwalo 2 nga batebamanyikiddwa abali mu M23 baganda baabwe abali mu ADF baganda baabwe naye nga ali mu maje ga Museveni bamwe bali abalaba Kagame naye nga bali mu maje gano yagamba I was born at Chanika ngate ogambeza mu Uganda naye nga muganda wali mugerwa kati kafane kayula juzi abadde nkumbaga yani nziza yali muyiso naberako ne defense simanyiri kye wa Kagame bwenje afudde mukazi we gwabadde awasa si muganda wa Nziza naye muloza tuli basibu mwe mulaba Gitta ne mulabanga kafeero mutulabye dranga abali bakadeideyi. This is not propaganda of this country. Holiday. Don't think that Gitta ayogere ebyo Museveni amulabe. Even President Museveni natula nene mu advisinga ne mugamba wajjawo sente mu maje ezemmere why lwabubbi. Nazo zitaka mu bank. I'm the one who advising the president to put this money in the bank. Omujaso kuba na account number mi Gitta. A P6 river. Neba general tebaliwo. Gendo buze Sale, gendo buze Sejusa, gendo buze Stuart Yagaba ADC, by that time was the former ADC president. Gendo buze Amelia Chambadde, holiday, Emotoke yatwala mu safe house ya namba nzirugamu. Eyazija mu safe house ya namba myufu. Nalweiso, waliyo nchimayo, waliyo ontwala kumpasa oba. Waliyo kweka makabo nkwekera yoki. Banaye mwe mujja twogeze ebintu wano naye muleme kuzanyira ku musayi gwa basirikale. Abasirikale ababeera bubi. Oide. Lwaki Bugingo temwamu aba meja bajudi wali mu SFC. Ba officer bali abalinga bujanjalo. Mwandikute office omu Bugingo nagya nabya ne lieutenant ya mukuma. Ne mumfulo mukadde we kanisa. Neera mudda ku basirikale ba wansi be mumanyira. Oide. Lwaki mwe ba brigadier temugane mukuma ba pastor. Ndaba wali wakakande nosanga mitale police nosanga amajege gwanga nosanga police nosanga abapolisi abambadde bya bulaka nosanga ki naye nga sente baziwadde bali to look after these soldiers ne bazirya wekwenda huko wekwenda kinga kyakire ne bagenda kati omusikano bwabanga asakinga kabaga ko musajja ono yavudde bundi bujo yavudde wa nalaba mozi dola nagamba wewe unatoka wapi? Natoka bundi bujo. Wewe ndikweza pembeni pale. Rudi pale. Yazo kusaba n'obusente bwe. Wewe ndi pale. Wewe natoka bundi bujo. Wewe namna gani? Si watu nyinyi wa ADF. Natoka Kinyama Seke. Karugutu. Nakuja kuona kakande. Yi mtu inaweza kuwa anti ADF. Sasa agenda kuvanga dola 10 ezigenzi. Yazo kusaba kubanga bali they are not catered well. Oide. Kakande has to pay money to a leader who deployed these soldiers to Kakande's church. We know everything. Wanabana mu wokutuwaka babwanga sentes nga balina ofuna allowances mu maje. Naye babwanga akacupa k'amazzi ne babwana mu obugati buno mwana akaba bubiri nga nsange motoka deploying nga ngamba afande abasikali bawo obugati bubiri kyoga mujaso ina singi 5 byaza kwegwira bugati tati yeresoni omujasi nasira ku buguna akacupa k'amazzi n'obugati bubiri. Imagine kati bwe mulabanga besiye kyakula kitupumuleka atambula agende Kampala adeyeze kasanga ti omujasi nasibirira ki obugati bubiri mwana akaba. Naye imagine a government soldier that worker is doing akoira gwanga omulimu gwakologo butakiza kiza besi kutambula kuwaka tuwaka akoira President Museveni akoira majega gwanga nene mudira omujasi muwaka chupaka amazi akawuzima ne mumwana obugati bubiri bumwana akaba naye bantu mwe olide. Let me tell you banja basikale banebaza okuvayo ngo muzindalo gwabo nabali mu service many of them neba officers you are there Gitta twebale Gitta twogeredde naye kakati olide bino ebintu singa twalinga tebatuloza tuliba failures amaje gandi badde galina bwigali. Holiday, You cannot deploy a soldier to a civilian to guard him. Kitegeeza omujasi n'omukazi toyinza birirana. Kitegeeza ajja kwagala mukazi wo gwe civilian omujasi kubanga gwe mulimu gw'omusirikale. Holiday, bakyala kubana sente
abennaku zino fe twasente batuzirabanga measles naye abennaku zino mani era ne bomubuuza nti ze najja gwagira toyogera fe twajja kunoonya sente ebyo byamuseveni wame temutubulira fe tuli after money omujasi wakakati nogamba wamugenda okukuuma eggwanga lino you after money juzi erwe lwaganya okugongeza emisaala ne bagamba naye erwerwoyo singa nze driver ye singa mutomeza omuti n'agaana omusaala era amagye galiyo gonna gatunulanga makambwe gati amaaso gali gati erweru naye wamulabye mu kyakya ayogera ne Katonda mu uniform y'amagye ga UPDF n'akwata omuse forgive me the people I killed Jesus afande Peter okay God will forgive you naye abantu bali kusonyiwa Bannayuganda baafa era bagamba afande erweru ye yajja n'agamba shoot ngoli yagamba gwe mwawulira if you come in Kampala come when we are prepare your coffin they work of police to shoot naye mu Katonda ye switch agijjamu esaawa yonna ne obera mu kinabiro switch agijjamu yayogera ekyo n'akireka mu record aliriddawo eyagamba nti come Kampala when you have prepared your coffin aliriddawo yali atakayo balubo n'asayira kameza n'agwa statement zo bazireeta mangu zivaayo mangu ate sebo ne bazoogera yabadde ava atekayo balubo n'ava kameza n'agwa TikTok n'eruma yabadde atekayo balubo akameza ne kamenyeka n'agwa n'afa efulu general yatekayo balubo talina ba defense work at his home. There is a big question. Now the issue is Pastor Bugingo okuvali watwala sente n'ozikolamu embaga church yakube bituli abantu ba followers abamu baagenda ne wasenyonga ne bagamba sobinako otuvumira omufere naye tuze engalo nezivuga abandi bagende wakakande sebo tuze ate Bugingo ya sente za fezo nazo twasonda ku Bati Valley yaziwasizamu makula ne bamwaneri yali haji kati ate haji mukifo ky'okuba ye pisto yazanyidde ku mubiri gwa kopolo amasasi 13 ye yawulidde omusaayi nga bunnyogoga but people kati ngafe abasoma intelligence awo that's why I'm requesting kindly afande mbadi afande birungi you are the owner of this army omujaso mugwa afa ku lutalo bwe mukimanyi nti emundu emwebula mu maje afazali abajasi 20 bafe kubanga mwabi tukolangako nafe twabiyiga. If a single gun got lost afazali abantu mu kitundu ekyo abalinanye barracks awo bafe eriyo iteeka lya maje emundu yabuze emundu ebuletya emundu ebule etambule yogera kati omujasi kopolo era bakopolo singamu akoze damage mu UPDF who deployed the corporal to a pastor naye mwenna muli wali bajja tusiba bakopolo president awuyinta bakopolo bedimye abe muchwini abe kitugumu abe padere abe abali swijja kopolo afatya because let me tell you this, corporal is the command of the army, section commander. Without a section, President Museveni ntabira yo gena mu detail ekuma president two sections bemulaba abo ne pistol ne lechi ne amakoti gonamlo ekoti teterera goloze kote yo nejudde mu mundu corporals section yes it is the section commanders corporal sergeant mwebe muyisamu amaaso sebo omulimu gwe bakola mu majomu musana nakubanga bawumula maje buli ali kulaka ya kopolo mumwe motoka mugambe primo yiyo kopolo sergeant wangapi primo zizo emirimu gye mbadde mukola mukoze nnyo siku wabano ba brigadier ba generals muwadde milioni 608 lwabukozi bwaki babera ba unit commander ne bafuna sente ne babera ba mwame council buli babera mwame council mubawaba baasa mbubo kuga baukane nafe bafuga abantu balina amayumba naye omuntu nawumula kubanga ezekano n'omwa milioni 806 fejita tujja kwogera buli kimu kubanga byemukola bituluma kale wambadde lukaga n'abasirikale bali president Museveni abakoleta okujja mu buyinza babaye 10 nabo bagende bazimbe waabwe
ense kutende olide naye abaana bali eyo beyaguza lujjo abaana bali eyo bakaba linnya lya General Museveni tebakaba lyeru tebakaba lya Mbadi tebakaba lya birungi tebakabira Jimwezi kubanga abannaffe bo batusuula boogera mu ofisi zaabwe bize ku ofisi kuliko emiryango gye bayita escape route gye bayitire manju golowooza otuddaawo ensola zigudde ku mimwa bakulimba erimira kasoda kamu mbwa mukulu yagenze omanyi there is an official meeting yagenze naye we yayise otunudde bwoti naye yayise mabegeeri kuba tayala kulaba Gitta. Are we safe in Uganda? Do you think we are safe really for what you are doing? Because also army abasirikale bemuyisaamu amaaso abo bebajjo basika wansi w'ebitanda bagambe wano wafande gundi wano kubanga Uganda tena let me tell you Uganda inatereera Uganda enokutereera emyaka 10 kubanga twajja ntutereze Uganda naye ebintu ebikolebwa mu Uganda n'okweryamu enkwe n'obunakigwanyizi n'obutayagaliza kaboyo n'onteeka ku kamera ngeno mwotwala kateepu kange wa Museveni okuva lwe yalayira paka kati tonkubiranga na ku simu ogamba abantu nti nagenda mu nupu gwe wantwala gwe wandika bammemba ofisi wagigesa naye Museveni abatunga bwe lwakyo bajjako naye gwe wali Sweden ng'okwira abantu beruwero lwaki mututabula wano Yunus Kakande nagenda ku CBS mbo veteran yenna akaaba abo basiru bayaye buli veteran tumwa million 5 buli mwaka fucking mbwa ozuwani gwe Yunus Kakande najja mu ofisi okukwata amatayo omukazi nika tojja mulaba gende wa Seddunga atalwana nzenyere wa Seddunga naye njala Yunus Kakande yayogera nonsense ku CBS ne mudira bannamwandu mu defense ne muteekamu empewo abafuna abalala bannamwandu abatuufu tebafuna bwe mwava ku bya ghost soldiers ze najjawo leka mbabulire President Museveni yajjawo mmere maje nagenda ku Republic House wali ku Bulange n'afumba emmere n'afumba ebijjanjalo n'akawunga n'agamba abakulu b'amaje bamugisa muntu nti ene emmere emala omujaasi n'atuwa singi 1500 nga tuva e Rwanda ntulwa mmere ne bongerako siringi 5 amaje gano gwe mulaba gonna agawumula omujaasi bamuwe 2000 per day bwabanga mukirimba mugende mu teko squad ejenkuba amasasi kati bana abasirikale abapya abazze mubabuza mu basiga akazi ko temwagala babulira naye omusirikale omukazi wagenda nalopa mu intelligence nti balange tagula mmere ng'omujasi bamubuuza emitwalo mukaaga egy'omukazi ogimuwa omukazi ng'agamba sigikwatangako bamugamba ajjamu engatto nga bamutwala emakindi nga bamusiba kubanga takwata mitwalo mukaaga giwaani mukazi mbasanga wali ku banka nga babalangalo sente ziweddewo zino za boyoda anti najje omukazi guni nampa emitwalo n'omubuuza oyinza okundaga idiyo ate idiyo eri eri mu baroda omujasi w'eggwanga sente baroda abajasi 10 obateekawo Mbadi n'omugamba afande Mbadi bano bonna bajjeyo ID tebayina ziri mu baroda because the welfare is worsening. Ati bafuna 5 mukaaga mwe bagita mwafunanga simanyi mitwalo 14 omanyi tutwafunanga mitwalo 8 n'ekitundu okumala emyaka 17 ate ezemmere mukaaga zenkumi 22 n'emitwalo 8 mu 15 twamale okuva mu 9 mu 5 paka 2016 naye omuntu agamba naye gwe Gitta wete wazimba kati nzimbe ki nenga natandika ku 2005 olide kati 2005 ku ntalo zonna zennwanye ntutte Galanga ntutte Kagame ndunzijeo konyi nkulanyerera kwena nnwanye ne bangi nababo kati ba general Peter Otayi group becho ba minister bagaba mmere simanyi ya preparedness ntutte Kabila nnwanye biki babemba babo bali bulungi bambusa Nyamwisi bali bulungi nnwanye sizempe mu maje obubbi fake biki inflation biki fake numbers ni ame Gitta musoke genda okolagala nnyo ne president tukyakwagala mu maje gatatawo Museveni yali amanyi ajja kubeera general naye mwe bantu mwe fetubalaba. Now the issue is we want the fair justice of Kopolo Muwumuza Richard, who was murdered on the vehicle of Pastor Bugingo, a civilian, a soldier from SFC. Katika tuyimuke kubanga fetwabelako bakopolo katuyimuke kubanga mwemutia ajja kubatta gwe mwana gwe genda mpola walo munamabira ngambi sebo bankubidde simu ne bangamba you go slow no that matter kakati ebyo is that are we building Uganda
are we building Uganda? Kati go security akubira munamawulire on which matter? Check tabaddewo. Lwaki Bugingo tyageze neyekweka mu toyi ne motoka ye n'agamba nti nno bankubye amasasi mu toilet ne motoka n'agisuulayo. Ne mwennyini yavuddeyo n'akubira Gasumba olidde omwogezi we nti bagambe bankubye. Gasumba muvandimwe kwegamba waliwo ebintu abo. Bugingo ayina namba za police, Bugingo ayina namba za Ochora, Bugingo ayina namba ya SFC, Bugingo ayina namba ya Afande Mbadi, Bugingo ayina namba ya Afande Birungi naye yasobedde okubira Gasumba. Njogo omwana bamuheza bamutere Eyasse konkanye we ndije mwe bantelligence bali wano ba investigator musomedde rasa musomedde Israeli musomedde wa njala mudeyo ku ttebo mutule mu kintu ekyo muleme file bannaye no sanga file mu investigation naye nga empapula zonna zavaamu because you are destroying information is. Now this is a soldier of UPDF. This is 2024. Mwalowooza nti Gitta mujja mubonyabonya okuva 2022 paka 2018 mumugambe nti genda tetukumanyi. Anti okolaganya ne President Museveni, anti omubulira ebyama byonna ebyamaje kati njogera ne billions z'abantu essaawa zino. Kubanga teri atalina simu. Njogera n'omwana wa President Natasha, njogera n'omwana wa President Diana, njogera n'omwana wa President Kainerugaba General, njogera n'omwana wa President Patience, njogera ne mukoddomi wa Museveni wa Bwogo Edureke, njogera n'omukoddomi wa Muzeyi nani Karugire, njogera n'omukoddomi wa Museveni Kamuntu, njogera ne President Museveni, njogera ne Mama Janet Panao Kembabazi ka Museveni, njogera ne Penina Kembabazi, njogera ne bonna ngabo bamanyi. Esteri, simanyi njogera ne Jenosale, njogera ne mtabani we Alexander Sarasini, njogera ne Esteri, hane bantu mwe. Oide. Kagumiri, simanyani, Mariamu, mwenna njogera namwe mugambe mu President Museveni omuzimu gwa Gitta gwayimuse kasama akute ku mujasi wa wansi eyanga soldier e junior soldier kubanga ubadde kati ali wa pastor sebo doctor ubadde yakulaba enjanga muteka cadet baseba afuka captain ava pastor naye ali kalama oborusi ne bamukuzaawo akumye bulungi pastor Bugingo babeka bambadde wanulanga omuntu from nowhere nti omanyi oyo oyo yava mu SFC commando ninga abadde ya kuma pastor sebo n'agende mbuyane bamuwa office now nabadde ekyasirise nempulira nonsense ne boogera bino zomanye sipakuka. I'm not rushing. Naye today mabiga kati nalabya abaana abange tebasoma. Let me tell you, President Museveni yagamba basomesa balonda ne bantu aluzira. President Museveni abuuzana, but where is my boy Gitta? Namkweka kololo chanda, where is my boy? Omukulu omuna ayimira masoga president namugamba nti Gitta yafa. Era bamuzika migadde. Kati omuzimu gwayimuka okuva emigadde guli ku social media. Naye yakyogera nawe nkusabira ate ofe bulungi bakuteke mu helicopter y'amaje oba mu bombardier bakuze mu kyale wammwe kolo bakoleye n'oluguudo kubanga kinkoze bulungi nti Uganda eno kati omuntu bwafa omunene mu kyalo kyewaabwe wetukayo bulldozer era bonna abafudde enguudo laba osanga bulldozer abantu bagamba konka yafa konka tulije twatunga omuhanda mutebire twatunga omuhanda naye helicopter ayita mu bbanga gugugugugugugu ne gwa kasomereyo nosanga abaana bonna tebalina nigina mu kigere tuizo okulaba ennyonyi tuizo okulaba helicopter mawe yaleeta emanzi yetu yafa ambulance nezituusa ki kati batya ekubere balikole ku olwo President Museveni ayinza okujja batya ekintu eki Museveni ayinza nazo kwiza oguli abamunywanyi weye nam bakatula naye mu furnasa neko muhanda bulldozer unezikola bana DC konka yafa konka twatunga omuhanda mpulira babyogereyo ne